Yes. Next up, next up. First, Good evening to all. Jor. Karnataka State Akkamahadevi Women's University Vijaypur has been organizing 10-day coaching on the graduation primary school teacher. So today is the fifth day of this coaching academy for the competitive exam. The today class will be held by Dr. Rohini A. Bhusnurmath. Madam is the assistant professor in the Department of Computer Science, Akkamahadevi Women's University Vijaypur, Karnataka. Madam has completed PhD in a computer science in the year 2012 to 17 in a Gulbarga University, Kalburgi. MPhil in computer science in the year 2006 to 7 in Priyag University. MSc in computer science in the year 2000 to 2 Karnataka University, Dharwad. Madam has a teaching experience of more than 10 years and also Madam is a university rank holder. A very heartily welcome to a man to train us right now. Thank you. Yeah, thank you so much for this warm welcome and a very good afternoon to one and all, to all these aspirants. And I'm at the outset, I would like to thank the organizers of this 10 days workshop, Dr. Sanaknaur sir, for inviting me for sharing a few of my thoughts and knowledge with you all. So, as you are aware that I will be dealing with digital literacy today. So, to start with, I'll begin with my presentation. Sir, shall we start with Yes, okay, madam. Can I share, madam? Yes, sir. And hope you all are aware that whatever I am dealing today, it will be a part of your paper one, right? So, like my Can I share? presentation, yeah, first one. My presentation will start with what is there in the paper one and where exactly we stand for this digital literacy, so that you will have a complete idea like how much weightage has to be given to each of the part, so that you can prepare accordingly. I guess it is okay if I talk in English, or should I talk in Kannada as well? Both. Okay, Both, fine. both. Fine. So ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಒಂದಾಗ ಏನೇನು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಜನರಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, educational psychology, child development and psychology, value and health education, computer literacy ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. So out of that, what I'll be dealing today is computer literacy, and the weightage for this uh, topic given is 10 marks out of 150. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಅದಾವ. Whatever the concepts of computer, all are quite generalized, and I guess whoever will be trying for this computer literacy, you won't be totally unfamiliar, because already we all are using smartphones. Smartphone ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ? 80% of the terminology we know that. Internet ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವೈಫೈ, ಅವೆಲ್ಲ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದಾವ. So all these basics are used in this computer literacy. So I don't find that anybody will feel that this is a totally new topic and you need to give extra efforts to study this. ಇದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ you can easily score 10 marks. Okay. So this is what is to be dealt in computer literacy. In my today's presentation or today's talk, I'll be covering all these 7 topics, and you must be already aware. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನೈತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ ಕಡೆ already syllabus ಐತಿ. The same thing I have displayed here: introduction to computer, introduction to operating system, application software, internet application, Nudi software, digital repositories, Karnataka state government projects. So if you look at the content, so I don't find anything is new to you. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಬಹಳ ಎಷ್ಟಂದ್ರ ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ದಾಗಿಂದು ಕಲಿಯಾಕತ್ತೀರಿ ಈಗ. ಆ ಕಾಲ ಹೋತ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ರ್ಯಾಮ್ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೌ ಡೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಕಾಮನ್ that everyone knows all these terminologies, right?
ಆಮೇಲೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಲೈಕ್ ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ whoever wants to go for presentation they are using it so everything you know only thing is ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಾರ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ your work is done okay ನುಡಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತೈತಿ ಕನ್ನಡ ಟೈಪಿಂಗಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೆಪಾಸಿಟರಿ ಅಂದ್ರೇನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎದ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಬುಕ್ ಇದ್ರ ಇರ್ತೈತಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇದ್ರ ಇರ್ತೈತಿ ಮೂವೀಸ್ ಇದ್ರ ಇರ್ತೈತಿ ಸೊ ಏನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದಾಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದಾಗ ನಮ್ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದದ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ you can easily crack the questions whatever will be asked in your examination okay ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಸಂಬಂಧ ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ and this is what in the first one that is introduction to computers so ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನೈತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಏನೈತವ ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಗೆಸ್ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇತ್ತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ many of you might have studied high school ಒಳಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಹೊರಗಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಸೊ that's what we will be studying basic applications of computer memory and memory devices computer hardware and software types and different brands types of computer so this is what a very short glimpse of first chapter I can say digital repository 7 and our 7 paiki we are looking at first bit fine okay so computer andre ಏನು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ this is like very basic thing computer ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ it takes the instruction works on it and it gives us the output very simple thing ಈಗ ನಮ್ಗ ಸಂಜೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲೆ ಚಾ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ ಚಾ ಪುಡಿ ಸಕ್ರಿ ಹಾಲೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ ಕುದಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಚಾ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಒಳಗಡೆ CPU ಅಂತ ಇರ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತೈತಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ it takes input process it gives the output so this is what the flow of working of computer nimge adu kuda question barbodu what are the steps or what is the flow of working of computer first is input process output so this is what the flow is so input idr ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ so they have mentioned it like this input unit ಅಂತ ಇಲ್ಲೈತಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಏನೈತಲ್ಲ this is the CPU ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೈತಿ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರೀಫ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ಡಿವೈಸಸ್ ಯಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೆಲಸ ಏನಿದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ itself is the input right so ಏನಾತಿದು this mouse this device it is used for clicking itself is the input so that means mouse becomes your input device ಆಮೇಲೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ for example www.ksawu.ac.in ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತೆಗೆಯೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ keyboard ಮೇಲಿಂದ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ that means keyboard is again a kind of input device so ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ so that is clear and similarly this output unit ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ output device like you can see the output on the screen
or you can get the printout of your output. So screen ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ monitor itself becomes your output device. Print ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೈತೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ printer use ಮಾಡ್ತೇವೆ. So that means printer becomes your output device. Hope that is clear. So ಇದೇ ತರ ಯಾವ output devices ಅದಾವ that also we will see. But basically these are the most commonly used output devices what we are talking here. Fine. Similarly, ಇದು ನಡುವಿಂದ ಏನೊಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲೋಕೈತದು processing ಗೆ ಎಲ್ಲೋಕೈತಿ CPU. What is that CPU? Central processing unit. So this acts as the brain of the computer. Okay. So ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ CPU ಒಳಗಡೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್, ಅರಿಥಮೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಯೂನಿಟ್, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆಮರಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡಿ. Primary storage unit and secondary storage both together we can call it as memory unit. Okay, let us see what is the working of each of this unit. So ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ನಿಮಗೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜಾಬ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂನಿಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜಾಬ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಥವಾ ಮೆಮರಿ ಯೂನಿಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. So these are the basic things what they would be focusing in any of the competitive examination, right? Okay, so ಈ control unit ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ the name itself tells control unit managerial ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನೇನ್ CPU ಗೆ ಏನೇನ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದಾವ, CPU ಒಳಗಡೆ ಏನೈತಿ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತೋ ಇಲ್ಲೋ. ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಮಾಡಾಕತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ it has to tell the user that this is not working. So ಆ ಕೆಲಸ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಒಳಗಡೆ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಏನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಐತೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಐತಿ, ಖರೆ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟರ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೂ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು, ಪೇಪರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ ಕಡೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ this control unit it tells you that paper is not available in the tray. So that is what the job of control unit. Okay, athwa suppose the best example is your mobile device. Memory full up bandange ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, memory storage full. So that is what the control unit is. Okay, the next is ALU ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ALU long form ಏನು, arithmetic and logic unit. So arithmetic ಅಂದ್ರೆ ಏನು, mathematics related. Mathematics ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇರ್ತೈತಿ, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು. ಆಮೇಲೆ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತದು, the result ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ. That means the operations whose result is either true or false. ಈ ರೀತಿ ಏನದಾವ ಅಂತವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ALU ಮಾಡ್ತೈತಿ. So that means ALU performs the job of arithmetic operation and logical operation. Is that clear? Arithmetic ಅಂದ್ರೆ ಎಂತವ, right, plus minus divide into. ಆಮೇಲೆ logical ಅಂದ್ರೆ true false. the result true false ಇರ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ logical operator. So that means say is A greater than B ಅಥವಾ is 5 greater than 3, true or false, right? Is 5 greater than 3, true or false? ಹೌದು ಇಲ್ಲೋ, ಹೌದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಥ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಏನದಾವ ಅವೆಲ್ಲ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊತಾರ, ALU ನೋಡ್ಕೊತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ಬೋದು. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ದಾಗ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಅದಾವ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ, if I tell you in terms of the mobile terminology, will quickly understand it. RAM ಎಷ್ಟೈತೆ ಮೊಬೈಲ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೈತಿ. So RAM when you talk, that becomes your primary storage. When you say your capacity of your mobile, that becomes your secondary storage. And one more difference is primary storage, it is a temporary storage. Yes, even the RAM ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. Minimum nowadays what is the RAM size of your mobile? 6 GB 8 GB ಇರ್ತೈತಿ. ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು RAM ತಗೋತ ಹೋದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗೋದು ಮೊಬೈಲ್, right? Because this storage it decides the speed of your mobile or speed of the computer. Likewise speed of your computer. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಏನು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಟೆಂಪರರಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ನೀವು ಏನು ಅದ್ರಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರ್ತೈತಿ, ನೀವಾಗಲೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋ ಮಟ್ಟ ಇರ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹೋಗೋ ಮಟ್ಟ ಇರ್ತೈತಿ. So that is what the difference between primary storage and secondary storage.
So this is what the short introduction for how exactly the computer works. Hope that is clear. Okay. And these are what few other input devices those can be used in a computer. The question arises where to connect these input devices, right? Input device tagoteri, output device tagoteri, one computer, whatever we have seen, like desktop ittandre ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾವ ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಎಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯು ಎಸ್ ಬಿ ಸಾಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Because here in the laptop we cannot see CPU like ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. Everything is built in only nowadays, right? Desktop ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿವೈಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾರ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Any of the external device will always be connected to the CPU, central processing unit. Let it be your printer, let it be your keyboard, let it be your mouse or whatever. ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? CPU ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. So these are what few of the input devices. This is the keyboard, this is the trackball, this is the barcode reader, this is the joystick, optical mark reader, biometric sensor, and this is the format of check. So in short, optical mark reader is also called as OMR. So OMR sheet ನೀವು ಕೇಳಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೈತೆ OMR sheet? So this is what ನೀವು ಏನ್ ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನಿಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಸೊ OMR ಶೀಟ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಸಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಪೇಪರ್ ಹೆಂಗ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿತಲ್ಲ ಅಂತದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಾಟ್ ಈಸಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂತ್ರೆ ಒಂದ್ 60% ಇದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದ್ 30 minutes ಅರೆ ಹೋಗ್ತಾವ. ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ that is what the OMR ಈ ಕಡೆ ಐತೆ ನೋಡಿ. This is the input hopper and this is the output stacker ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಪೇಪರ್ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಇದು ನಡುವಿನ ಮಷೀನ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಟ್. ಫೈನ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಗೇಮಿಂಗ್ ದಾಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಫೈನ್. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರಿ, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ. ಸೊ these are what few of the input devices. Not only these, there are so many other input devices, right? And these are what few of the other output devices. You know them, but we don't know that. Like say for example, speaker. Speaker is not input laga output laga. Since it is there, you can say that it is a output device. But what is the kind of output it is giving us? Sound, right? So this is how we have to bifurcate between input device and output device. Monitor everyone knows, printer everyone knows, these are the commonly used. The other ones are the speaker, headset, projector and plotter. Okay, so these are the other output devices used with a computer. And we have already seen what is the function of the ALU, right? This is what comparison operator andrena, less than greater than yaro operator. Like is 5 greater than 3. So all these operations whose result is either true or false. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ALU, and control unit, it controls the overall functioning of the computer. Okay. Talking about the different types of primary memory or main memory. So primary memory, is it a temporary memory or permanent memory? Temporary memory. So there are again different types: random access memory, cache memory, flash memory, virtual memory. Secondary memory is the permanent memory, or that is also called as auxiliary memory. So examples for that is hard disk, floppy disk, magnetic tape, CD, DVD. So DVD long form okay, CD long form okay. Floppy disk, no one might have seen. Now ಸಂದರ್ಭದಾಗಿತ್ತು the floppy disk. ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ. The size of that floppy disk was hardly 1.7 MB, ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ. Nowadays everyone is going for pen drive, external drive, flash drive. Okay, these are what few of the examples for the primary memory and secondary memory. Okay, in question ಏನು ಬರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ they'll give a list of memories and they will ask you to identify which is the secondary memory or which is the primary memory.
So in that case, you have to remember this. Okay. Okay. Moving to the next subtopic, that is categories or classification. Both are one and the same thing. So classification of the computer, it is divided based on these three categories: based on size, based on working principle, and based on purpose for what it is being used. Fine. So based on size, it's a microcomputer, mini computer, mainframe, and supercomputer. Then the question arises: the computers that we are using today, the laptops that we are using today, which category it belongs to among these four? ಎದ್ರಾಗ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ it comes under the category of microcomputer. Fine. Microcomputer's capability ಎಷ್ಟೈತಿ? What is the capability of your computer? It's 2.64 gigahertz, right? ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 2.64 into 10 raised to 12 ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ 1 second ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. So that is what the processing speed of the present day computers. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದೊಡ್ಡದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದು ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದು ಅದಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. Okay, based on the working principles, the category of computers are analog computer, digital, and hybrid. So out of that, what we are using today, it is a digital computer. Right? Why it is called as digital? Everything inside the computer in terms of 0 and 1. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಕಾಣ್ತಾವ್ ಖರೆ ಖರೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ತೈತೆ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಜೀರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಏನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋರ ಒಳಗೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ಡ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಅನಲಾಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಈ ಅನಲಾಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದಾಗ ಏನಂದ್ರ ಬರೀ ವೇವ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೇರಿಂಗ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಮಷೀನ್ಸ್ ನೋಡಿರಿ. ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಮಷೀನ್ ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನೈತಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಾ? 0 ಅಥವಾ 1 ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತೈತಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೇವ್, ರೈಟ್? ಸೌಂಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೌಂಡ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೇವ್. ಸೊ ಇಂಥ ರೀತಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ರ, ಇಂಥ ರೀತಿ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ? ಅನಲಾಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಯೂಶುವಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಮೂವಿ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ಡೆತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವೇರಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನಲಾಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? which works on 0 and 1. Whatever we are using nowadays, all that is digital. The hybrid computer ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The computer that works either on analog or digital, both mixed mode ದಾಗ ತಗೋತೈತಿ. It takes digital input as well as analog input ತಗೋತೈತಿ. So that is called as hybrid computer. And the next category, it is based on the purpose. General purpose computer and special purpose computer. Okay, ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದೈತಿ? ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಏನಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದ್ರಾಗ. ಮೂವಿನೂ ನೋಡ್ರಿ, ಸಾಂಗು ಕೇಳ್ರಿ, or you can read it, or you can browse it, or you can just study on it. Specific purpose ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Say for example robots. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ರೋಬೋಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಇರ್ತೈತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೇ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಗೂಡ್ ತಗೊಂಡಿಡೋದಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾಡಲ್ಲ. So that is called as specific purpose computer. So these are what the classification or categories of computers based on three categories. One is based on size, working principle, and third is purpose, for what it is used. Okay. Here comes the most important thing, generations of computer. ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಂದೇ ಬರ್ತೈತಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ used for first generation ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಥರ್ಡರಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. So let us have a look at what is there in this. Okay, so first generations ಅದಾವರ ಎಷ್ಟು ಈಗ? So there are 5 generations. So 5 generations ಪೈಕಿ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಇಯರ್ ದಾಗ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ
ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಹೆಸರು ಏನಿತ್ತು? vacuum tube. So please make note of all this. Important is the generation first two device used is vacuum tube. Amale, the next is what language it was using. The language of first generation was zeros and ones. Machine level language ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅವಾಗ ಅಂದ್ರೆ say for example in the 1940 to 56 ಆ ಹೊತ್ತಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನ್ ಬಂದು ಆವಾಗ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಾಸಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸಿ ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟುಡೇ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ವರ್ಡ್ ತೆಗಿತೀವಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾರೆ ಮಾಡೋದಿತ್ತಂದ್ರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 0 and 1. 2 + 3 ಮಾಡೋದಿತ್ತಂದ್ರ 0 0 1 0 ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 0 1 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹಾಕಬೇಕು. Right. So more when you want to write 3, again you have to write the combination of zeros and ones. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕಲಿಯಾಕಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇವಾಗ 0 1 ದಾಗೆಲ್ಲ ಬರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ವಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ಡ್ ವಾಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. Okay, assembly language ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಈ 0 1 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್. ಎಂತ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ತಗೋದ್ ಕೂತ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೇ 2 + 3 ಮಾಡೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ add 2, 3 ADD 2, 3. So that is quite readable compared to writing all set of zeros and ones, isn't it? So that is what the language of second generation. Third generation ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, the electronic component that was used was integrated circuits, or in short it is called as IC. Okay, this was used, and third generation onwards ಯಾವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅದಾವು ಅವೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ, ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. Okay, why those are called as high level? Because ಅವೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಏನದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೈಪ್ ಅದಾವ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದೈತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾತಾಡೋದ್ರಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್. ಸೊ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ದೇರ್. ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದೋಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ನಿಯರರ್ ಟು ಮಷಿನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಫೈನ್. Okay, so this is the third generation. Coming to the fourth generation, the technology that was used was LSI, or it is also called as VLSI antu karitara. That is very large scale integration. What do you mean by this? Transistor andre ಏನು ನೋಡಿರಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಿಪ್ ಇರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ತೈತೆ ಅದು. ನಿಮ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಡೆದಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ದ ಈ ಕಡೆ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. When it comes to the VLSI, they like manufacture lakhs of transistors on a single chip. One transistor ge ish jaga bekandre lakhs of transistor ge enilla andre, say for example nim palm ashtu jaga bekittandre, when the VLSI technology came into existence, it is taking only this much amount of space. So you can just imagine size of the computer, it went on reducing. ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ರೂಮ್ ದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು. ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಗ್ದಾಗೂ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, isn't it? So it is very easy for carrying as well. So this is what the fourth generation. Coming to the fifth generation, it is SLSI, super large scale integration, or the new technology what has been used for this fifth generation. It is called as artificial intelligence. So AI ಅನ್ನೋದು ಏನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಐತಲ್ಲ, so that technology it has been used in fifth generation. ಮೊಬೈಲ್ ಹಗಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಿ ಅಶ್ವಥ್ ಸಾಂಗ್ 4 ಸಲ ಮಾಡ್ರಿ, ಸಿ ಬರೋದ್ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾಗ ತಾನೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಸಿ ಅಶ್ವಥ್ ಸಾಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, that is called as artificial intelligence. So this is how the computers and your smartphones are becoming smarter every day because of this technology. Okay, so this is what the applications are, artificial intelligence or robotics. So this is all about the generations of computer.
already we have discussed this. Programming language classification ಹೆಂಗಾಕೈತಿ, low level, high level. Low level ಒಳಗಡೆ ಏನೈತಿ, ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಬರುವ ಯಾವದಾವ ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಮುಂದಿನ ಏನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅದಾವ ಅವೆಲ್ಲ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ದಾಗೆ ಬರ್ತಾವ. ಹೋಪ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದೈತಿ ಮಷೀನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಮಷೀನ್ ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇನು 0-1. ನಾವು ಬರೆಯುವಂತ ಕೋಡ್ ಏನೈತಿ 0-1. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದೇನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಾಕೈತಿ. ಇವನ್ ಐ ನೋ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ನಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜಾಪನೀಸ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜರ್ಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಏನೈತಿ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈಸಿ ಯಾರಿಗ ಆಗತೈತಿ? ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಯೂಸರ್ಗೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಲೈಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೈಪ್ ಬರಿತೇವಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಅದ ಮಷೀನ್ಗೆ ಏನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 0 and 1. ಸೊ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ someone who translates whatever we have written in the form of 0 and 1. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನೈತಿ that is used for high level language, that is called as compiler or interpreter. ಏನಂತಾರ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್? ಕಂಪೈಲರ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್. ಎರಡರಾಗ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರಿ ನೀವು. C++, ಜಾವಾ, ಪೈಥಾನ್, ಆರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. These are all the examples of. Okay. And I don't need to tell these specifically what are the areas of applications of computer, right? So LL use a computer. You take any field by mistake, it is used there. So in each and every field, ನೀವು ಏನ್ ತಪ್ಪಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಬರ್ರಿ, ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಬರಕ್ ಹೋಗ್ರಿ, LIC ಆಫೀಸರ್ ಬರಕ್ ಹೋಗ್ರಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ರಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಬರ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ರಿ, ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬರ್ರಿ, everywhere it is being used. So I don't need to mention it anywhere. Right? ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರ ಮನಿ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಮೂವೀಸ್ ನೋಡಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. Okay, this is what one more classification of memory. So the question is, what is the basic unit of memory? Unit of memory andre say what is the basic unit of weight? ಎದ್ರೊಳಗ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರ weight? Grams ಒಳಗ. So exactly like that, what is the unit of memory? It is bytes. So that they may ask you, the basic unit of memory is bytes, and this is what the conversion. 1 kilobyte is nothing but 1024 bytes, and rest of the conversions. And we were talking something like zeros and ones. ಇದು ಎದ್ರಾಗ ಬರ್ತೈತಿ? ಇದು 0 1 ಎಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು. The combination of 8 bits of 0 1, it forms 1 byte. 0 1 ಹಿಂಗ 8 ಡಿಜಿಟ್ ನೀವು ಎನ್ಸಿದ್ರ 8 ಡಿಜಿಟ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 0 1 ಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ ಹಂಗಿದ್ರ? ಬಿಟ್. BIT. BIT stands for binary digit, right? So 0 1 ಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Binary digit or bit. The combination of 8 bits, it forms 1 byte. ಆಮೇಲೆ this is what the remaining conversion. Okay, so this is how your any of the storage device works. So this is what it is inside. ಈ ಕಡೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಾಣಕತ್ತಾವ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದಾಗ. ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅಗೇನ್ those tracks are divided into sectors. ಈ ಕಡೆ ಹಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಡು ಏನ್ ಜಾಗ ಇರ್ತೈತಿ, ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ ಜಾಗದಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಹಾಕೋತ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಟು ಔಟ್ಸೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇರೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ದಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಫಿಲ್ಡ್, ದೆನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. So we already seen this memory devices. Okay, in the softwares there are two types: system software and application software. ಇದು ಏನು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ.
ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ the name itself ಯಾವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯುವರ್ ವರ್ಡ್, ಎಕ್ಸೆಲ್, ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪೇಂಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಏನದಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಡಿವೈಸ್ ಡ್ರೈವರ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಏನದಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. The question arises, what is software? Software ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಕೇಳಿರಿ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Software is nothing but it is a group of instructions that is written to do some specific task, or it is a group of programs that is written to do some specific task. Say for example, ಈಗ ವರ್ಡ್ ಐತಿ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಹಿಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಅಕ್ಷರ ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದ್ಲೇಕ ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಏನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲದ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, ಏನ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ದೋಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟಚ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸೀನ್. ಏನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಮುಟ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನೇನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಮುಟ್ಬೋದು? Keyboard, mouse, CPU, monitor. Can we touch memory? So that is not a part of your hardware. But we can say that memory device is a hardware. Pen drive mutboda, that becomes a hardware. Memory alla. Device will be your hardware. Okay, this is what the classification of the software: system software, application software. We have already seen it. And classification of computer. Okay. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಎದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತೈತಿ? ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒಳಗಡೆ? ಎದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತೈತಿ? ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ರೈಟ್? ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ದಾಗ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಎದ್ರ ಒಳಗಡೆ? ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಾಕತ್ರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್. Okay, these are what the sample questions for this bit 1 what we have seen. So in which of the following fields computers are used? Banking, education, office, all of these. So anybody can solve such questions, right? Inta bandre you will guarantee score 10 on 10. Output unit includes plotter, printer, monitor, all of these. Printer, monitor, plotter ಯಾಕೆ ಬರ್ತೈತಿ? ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಿಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಮಾನಿಟರ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ? ತೋರಿಸ್ತೈತಿ, ಅದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ. ಪ್ಲಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕರೆಕ್ಟ್. ಪ್ಲಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಭೂಕಂಪ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತಾರ, ಅದೇ ECG ಮಷೀನ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ನಿಮ್ದು, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲಾಟರ್. ಸೊ ಅದು ಒಂಥರ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೋರಿಸ್ತೈತಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಸ್ is the device that provides information which is sent to the CPU. Input, output, CPU, memory. CPU ಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? So that is what it is. Okay. So these are what other few of the questions. So this is some different. The CPU chip used in computer is partially made of copper, iron, gold and silica. It is usually silica. Semiconductor material ಅಂತಾರ ಅದಕ್ಕೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಮೆಮರಿ ಡಿವೈಸಸ್ ಏನದಾವ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ತಾವ. The CPU is made up of two smaller components. ಇದ್ರ ನಾಲ್ಕರಾಗ ಯಾವ್ದು? ALU, CU, RAM, ROM, RAM, CU, ALU, RAM. ALU and ALU, what is the long form of it? CU. Okay, fine. So very good.
And these are what further readings. And this is about the first bit of your digital literacy. Now we'll move to the second bit. So the second bit is introduction to operating system. So before we begin, let us know what is operating system. Operating system ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಓಪನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಆನ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ? ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನೇನದಾವ? ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು ಚಾಲು ಆದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಶಟ್ ಡೌನ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸ್ಟೋರ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಸೇವ್ ಆಸ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಮನಿ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, exactly like that it has to work, right? So this is what the content of your second bit, operating system, types of operating system. These are what the most popular one: Linux, Ubuntu, Red Hat and Macintosh. And Windows concepts like ಏನೇನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಡೇಟ್ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೌಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. So everything, if you are using mobile, you know everything. Okay, sound ಅಥವಾ ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀವು? ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಮೊಬೈಲ್, ರೈಟ್? ಈ ಕಡೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಂದಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಆಗ. ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅನಾಲಜಿ. ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡೂ ದಟ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯೂಸರ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಈಗ ಮಷೀನ್ ಒಂದೇ ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ರ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್? ಅದ್ರಾಗ ಏನೂ ಸ್ಟೋರೇ ಇಲ್ಲ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ವಿಂಡೋಸು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ವರ್ಡು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಸಚ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೈಕ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಅದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬೇರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. MS ಆಫೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೇಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು. ಓಕೆ, and these are what the functions of operating system: process management, memory, file, device. So the device management ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Like whenever you just plug in your pen drive ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಕೈತಿ? ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಕೈತೆ. ಸೊ ಹೂ ಡಸ್ ದಟ್? ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನದವಲ್ಲ, ವಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ, ಬಟ್ ಹೂ ಡಸ್ ದಟ್ ನಮ್ಗೇನ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಖರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಆಕ್ಕವ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, okay, these are what different types of operating system: batch, single user, multi-user, multitasking and time sharing. I'll just give a glimpse of what it is so that you can memorize it. Batch ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗ್ರೂಪ್ ದಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಕೆಲಸ ಗ್ರೂಪ್ ದಾಗ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ? ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಅಂದ್ರ ಒಂದೊಂದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬೊಬ್ದು ಒಂದೊಂದ್ ದಿನ ಮಾಡ್ತಾರ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. And the example for such operating system is Unix. Single user ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಲಕ್ಕ ಒಬ್ಬರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್? ಒಬ್ಬರೇ. ಟಿವಿ ಎಷ್ಟನ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್? ಒಬ್ಬರೇ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್. ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೇಮ್ ಟೈಮಿಗೆ 2-3 ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಗಿವ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರೈಲ್ವೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೋರಿ. ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸೈಟ್ ರೈಲ್ವೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೆ ಒಬ್ಬರೇ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ತಾರ? ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸರ್. ಆಯ್ತಾ? ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗೋದು. ಈ ಕಡೆ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಈ ಕಡೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಏನೋ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿರ್ತೈತಿ ನಿಮ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್. ಟೈಮ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 10 ಕೆಲಸ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೈಮ್ ಶೇರಿಂಗ್. ಓಕೆ, so based on the user interface, there are two types of operating system: character user operating system and graphical user operating system. Character user, you might not have seen that. DOS operating system ಇತ್ತಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಕೇಳಿರಿ DOS ಅಂತ.
ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಏನ್ ಕಲರೇ ಇರಲ್ಲ. ನೀವು ಏನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರು ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈ ಫೈಲ್ ತೆಗಿ ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಓಪನ್ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ನೀವೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಇದು ಹೆಂಗ್ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಟ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಡ್ತೈತೆ, ಹಂಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ನಾವು, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್, ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಕಾಣ್ತೈತಿ. ವಿಂಡೋಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ graphical user interface, whereas DOS it is the example for character user interface. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಏನ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರು ಕಮಾಂಡ್ ಥ್ರೂನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಯುನಿಕ್ಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ OS, ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕಿಂಟೋಶ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಆಪಲ್ ದವ್ರದ್ದು, ಲಿನಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವಿಂಡೋಸ್. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್, which operating system do we use most frequently? ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ವಿಂಡೋಸ್, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವಿಂಡೋಸ್. ಯಾವ ವರ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಈಗ ವಿಂಡೋಸ್? which is the latest version? Windows 10, right? Windows 10 that is available in the market now, latest version. Okay. These are what few of the mobile operating systems. Everyone knows that. I don't need to tell here. Android, iOS, BlackBerry, and Microsoft Windows. These are very rarely used, but mostly used are Android and iOS. Okay, and these are what other Windows operating systems based on their requirement they have used. So very first version of Windows was ವಿಂಡೋಸ್ 95 ಇಂದ ಚಾಲು ಆಯ್ತು, ವಿಂಡೋಸ್ 98 ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಮಿಲೇನಿಯಂ ವರ್ಷನ್ ಬಂತು, XP ಬಂತು, 7, 8, now it is 10. Okay. So this is what the unit bit B, Windows and Windows concept, different icons of the computer screen. So what is this? Can you tell me? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವಿ? ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವಿ. ಸೊ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಇರ್ತೈತಿ? ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್. ಇದು ಇ ಅಂತ ಐತದ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಐತದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತೈತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್. ಈ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಗೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್, ರೈಟ್? Okay, most prominent icons of computer screen are my computer, recycle bin, documents and network. My computer ದಾಗ ಏನಿರ್ತೈತಿ? Right. It has all the drive information, all file structures is available in my computer. Recycle bin daga? Right. Recycle bin ಗೆ ಎಲ್ಲ deleted item ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವ. Recycle bin. Documents ಒಳಗಡೆ most recently open documents. Network ಒಳಗಡೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಏನಾದರೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ you can see that. Okay, whenever you want to change the date and time, what do? ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನರ್ ದಾಗ ಡೇಟ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತೈತಿ ನಿಮ್ಗೆ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಲಿಂಕ್, ಚೇಂಜ್ ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅದು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯೂಶುವಲಿ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದಾಗ ಹೋಗ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಮೊಬೈಲ್ದಾಗ ಏನಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್. ಅದು ಚೇಂಜೇ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದಾಗ ಹಂಗಲ್ಲ, ನೀವು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾರು ಬೇರೆದವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿಂದ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅವರಿಗೆ. ಸೊ these are the steps how you change date and time. And to change the sound settings, there you can go. This is the screen for changing the sound in Windows 10. So ಇಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ, sound related, general, levels, enhancement, advanced and all. So these are the different options present in sound advancement, levels, enhancement, and spatial sound. Okay, and these are the few of the questions. Let's see.
Operating system that already answers. This is not the right answer. Okay, whatever is underlined. By mistake ಆಗಿರ್ಬೋದು. Operating system that allows only one user to work on a computer at a time is known as multitasking go, single tasking go, multi-user or single user. ಯಾವುದು ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್. ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ. ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇಲೆ ಇಬ್ರು ಮೂರು ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ many works are running simultaneously. Okay, very good. An operating system is said to be multi-user if option 1 is more than one program can run simultaneously, more than one user can work simultaneously, either one or two, none of the above. Okay, so these are all other questions. Linux is a type of dash software, shareware, commercial, proprietary, open source. Shareware ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Free. There are two types, freeware, shareware ಅಂತ ಅದಾವ. Commercial ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರೊಕ್ಕ ಕೊಂಡ ತಗೋಬೇಕು. So that is commercial. Shareware ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡ ನಾವು modify ಮಾಡೋದು next. That is shareware. Freeware ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡ as it is use ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ proprietary ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. That is proprietary. ಆಮೇಲೆ open source ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. It is freely available in the market. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆನ್ಲೈನ್ ರೆಪಾಸಿಟರಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ದಾಗ ಫ್ರೀ ಐತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. And this kind of questions will be there. Which of the following is the latest version of MS Windows? Windows 7.8.2. Okay. Okay, these are other operating systems. Say which of the following is not a mobile operating system? Android, iOS, Symbian, Safari. ಯಾಕಿಲ್ಲದು? ಎಲ್ಲೈತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ? Where is the Safari? Safari is the car. Safari is the web browser in computer. That is what you said is correct. It is web browser. Safari is a web browser, and other three are the mobile operating system. Okay, so these kind of tricky questions are. You don't think that whatever we are learning today would be there in your exam. So along with this, you need to have the other knowledge also. Okay. Okay, whatever presentations I have prepared today, that is from Computer Awareness by Neetu Gaikwad, Aryan Publication. So I found that this is a good book. So all basic things of computers are available here. Using that only I have prepared. So this is about your second bit. Now moving towards the third bit, that is application software. Before we begin, what is software? Software andre ಏನು? Set of programs, those are written to do some specific task. What are the different categories of software? Application software, system software. Application software andre yavu? Which are the application softwares that we are already using it? Right. Word, Excel, PowerPoint, ಅವೆಲ್ಲ ಏನದಾವ application. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇರುವ application software. So this is what will be dealt in this bit. So 50% already you know. Only we will focus the light on this. So this is what Word, Excel, PowerPoint, Paint. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಂಡೋಸ್ ದಾಗ ಟೂಲ್ ಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೆನು ಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ವಿಂಡೋ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಏನದಾವ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. So application software ಒಳಗಡೆನ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯಾವ ಅದಾವ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್, ಎಕ್ಸೆಲ್, ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಆಕ್ಸೆಸ್ ಏನದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅದು ಫಾಕ್ಸ್ಪ್ರೋ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. nowadays they are using SQL, so Oracle, so all these are the database management system. Word processing software ಎದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಯುವರ್ MS ವರ್ಡ್ ಎದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಟೈಪಿಂಗ್ ಏನಿತ್ತು, ಲೆಟರ್ ಬರೆಯೋದು, ಲೆಟರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್. ಎಕ್ಸೆಲ್ ಎದ್ರ ಸಂಬಂಧ?
Calculation purpose. Whatever it is in the tabular form, ನಿಮ್ದು ಲೆಜರ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಒಳಗೆ, ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ, right? So whenever you want to give seminar or convey idea to group of people, we use the presentation software. ಅಥವಾ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಡೋದೈತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಯಾವ ಅದಾವ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೀಟಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ನೀಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. The application software which is used for specific purpose are these one: hotel management, reservation, report card, accounting, payroll. Can you tell me now the difference between the general purpose application software and specific purpose? Specific, that if you observe, it is used only for the particular industry. Adu bit ಬೇರೆ ಬರೋಲ್ಲ. General purpose ದಾಗ word ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ industry ದಾಗ ತಗೊಳ್ಳಿ, it can be used anywhere. So that is what the difference between general purpose and specific purpose. So please remember this. This might be the question also. Specific purpose ಯಾವ್ದೈತೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೂ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯಾವ್ದೈತೆ ಅಂತೂ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಬೋದು. And these are the utilities, system utilities. System utilities ಅಂದ್ರೆ which are used only for computer use. ಈಗ ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಅಂತ ಐತಿ, ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ನಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ, ವಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಲೀವ್ ಇಟ್. ಅದು ವರ್ಕ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕೈತಿ? ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಕೈತಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, MS ಆಫೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅದ್ರಾಗ? ವರ್ಡ್, ಎಕ್ಸೆಲ್, ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆಕ್ಸೆಸ್, ಔಟ್ಲುಕ್. And this is what is its use. Word for typing or drafting purpose, Excel for calculation, PowerPoint for presentation, Access for database management, Outlook for email. Okay, so this is what the window of your Word, Microsoft Word. So these are the elements of this Microsoft Word screen. ಇಲ್ಲೇ ಫೈಲ್, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ? ಮೆನು ಬಾರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ರೈಟ್? ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬೋಲ್ಡ್, ಇಟಾಲಿಕ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಐಕಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಏನಂತ ಕರೀತಾರ? ಅದಕ್ಕೆ ಟೂಲ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಫೈನ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ಐತಲ್ಲ, ಇದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಬಾರ್. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಲ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಕಾಣ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ? ಈ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಆಮೇಲೆ ಸೈಡಿಗೆ ಕಾಣ್ತೈತಲ್ಲ, ರೂಲರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ರೂಲರ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ನಮ್ಗ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಐತಿ, ರೈಟಿಗೆ ಐತಿ, ಟಾಪ್ ಬಾಟಮಿಗೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ಸ್ ಏನದಾವ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿತೈತಿ ನಮ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತೆಳಗ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ, you see here page 1 of 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Page 1 of 2 ಇತ್ತಂದ್ರೆ totally there are 2 pages and presently you are in the first page. So all these you should remember. So these components, just have a look at what are the components and what it does. Okay, so this is what the explanation. Title bar, standard toolbar. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೂಲ್ ಬಾರ್ದಾಗ ಏನೇನು ಇರ್ತೈತಿ? ಪ್ರಿಂಟ್, ಸೇವ್, ಕಟ್, ಕಾಪಿ, ಪೇಸ್ಟ್ ಇವು ಏನದಾವ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೂಲ್ ಬಾರ್ದಾಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಹೋಮ್, ಇನ್ಸರ್ಟ್, ಪೇಜ್ ಲೇಔಟ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಮೆನುಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ದಾಗ ಏನೈತಿ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನ್ ಬರ್ತೈತಿ? ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಹೆಡರ್, ಫೂಟರ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮೆನುದಾಗ ಏನೇನ್ ಸಬ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವ, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. Okay, these are the components of MS Word. Ruler, status bar, work area, cursor, and this is the keyboard shortcut in MS Word. So
So keyboard shortcut ಬಂದಾಗ there is no such a specific list. 5 ಅದಾವ 10 ಅದಾವ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. This is like ನೀವು ಎಷ್ಟು ನೆನಪಿಡ್ತೀರ ಅಷ್ಟು ನೆನಪಿಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಲೈಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಏನದಾವ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ನ್ಯೂ, ಓಪನ್, ಸೇವ್, ಪ್ರಿಂಟ್, ಪ್ರಿವ್ಯೂ, ಫೈಂಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಲೈಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಯೂಸ್. ಸೊ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಡ್ರಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಲೈಕ್ MS ವರ್ಡ್, ಎಕ್ಸೆಲ್, ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೆನಪಿಟ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. Okay, this is what the PowerPoint screen. So what are the different components of MS PowerPoint window? Slide thumbnail, slide view, tab, menu bar, title bar. Again you have the slide here, again ruler, vertical scroll bar, horizontal scroll bar. All these are the components of this window. Slide design ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What do you mean by slide design? Slide design is nothing but the background that we are applying for your presentation. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡಿಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆನು ಐತಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮೆನಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಯು ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಆರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಲೈಕ್ ಫಾಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲೇನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಒನ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡಿಸೈನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. So you can just select on any of the design you like, and the same will be applicable for your all the slides. Okay. Animation andre ena? Animation is nothing but the effects that can give to your presentation. So presentation ಒಳಗಡೆ ಏನೇನ್ possibility ಇರಕ? It can be either a text, it can be a picture, or it can be a video or anything. Okay, any object that is placed on a slide, we call it as a object of that slide. So adukka there are many animations we can put, when to put and how to put. So you ಎರಡೇನ್ questions ಅದಾವ ಅವು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇದ್ದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನದಾವ, all this is possible using the animation. And for that also you have one menu, animations and click madri, you will get all these animations. Text ಏನು ಇರ್ತೈತಿ ನಿಮ್ದು ಸ್ಲೈಡ್ ದಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ you select either of the one and you will see the difference. So Word, Excel, PowerPoint ಇವು ಎಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಇದಾವ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ನೆನಪು ಉಳಿತೈತಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ನೆನಪು ಹಾಕ್ತೀರಿ. So you ಮೂರು ಏನದಾವ, you use it frequently so that you will remember it. Okay, these are all the different animation options: entrance, emphasis, exit, motion path. Text entry ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಬೇಕು, ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಬೇಕು, ಇದ್ದಾಗ ಬರಬೇಕು. ಏನ್ ಮೋಷನ್ ಪಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಗೋನಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ಹಿಂದ ಟ್ರೇಲ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ರಾಕೆಟ್ ಹೋದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಹಿಂದ್ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಆ ಟೈಪ್ ಕಾಣ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ. ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತೈತಿ ನಮ್ದು ವಿಂಡೋ. ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಅಂದ್ಕೂಡ್ಲೆ ಫೈನಲಿ ಏನ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಟೈಪ್ ಕಾಣ್ತೈತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. ಇಲ್ಲ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಯು, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಐ ಕೆನಾಟ್ ಎಡಿಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. So that is called as slide show. So these are all the options present in the slide show. From beginning, from current slide, present online, custom slide show. So these are the different things. Even you can set a timer for slides. Like every 2 seconds adkule slide change agಬೇಕು, 3 seconds, 5 seconds, or minutes. You can do that, or else you can give the background music for your presentation also automatically promote. So there are good options, you should try. Okay, ಇದು ಎದುರ್ದು ಎಕ್ಸೆಲ್. ಇವೆಲ್ಲ ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ that is Excel. Okay,
So Excel ಒಳಗಡೆ ಏನೇನ್ same again the same window look and everything because it is a Microsoft product. Word, Excel, PowerPoint ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರನೇ ಕಾಣ್ತಾವ. ಒಂದು ಗೊತ್ತಾತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಈಸಿ ಆಗ್ತಾವ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ. So what is the reason for this Microsoft Excel? Calculation purpose. ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಏನ ಎವ್ರಿ ರೋ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ರೋ ನಂಬರ್. 1 2 3 ಏನೈತಲ್ಲ ಇದು ರೋ ನಂಬರ್. ಆಮೇಲೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಏನದಾವ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಕಾಲಮ್ಸ್, ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಚೌಕ ಅಂತ ಏನ್ ಕಾಣತೈತದ ಏನದು ಇದು ನೋಡಿದ್ದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಬರ್ದೈತಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ರೋ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್. ಎದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಈ ಡಬ್ಬಿ? either you can enter number or you can enter text. Usually calculation purpose ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈ ಚೌಕದಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಾರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಕಡೆ the rule in Microsoft Excel is the formula always starts with equal to symbol. Equal to symbol lene chalu agtೈತಿ. So this is what the rule. So this is what the overall look and components of Microsoft Excel. Okay, these are what few of the terminologies you should know. Workbook anta ಐತಿ, workbook, worksheet, ಆಮೇಲೆ cell ಅಂತ ಅದಾವ. Workbook ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೈಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ? ವರ್ಕ್ಬುಕ್. ಒಂದು ಫೈಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋಣ. ಫೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ಬುಕ್. ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಶೀಟ್ 1, ಶೀಟ್ 2, ಶೀಟ್ 3, ದಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್. ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಇದ್ದಂಗ ನೋಟ್ಬುಕ್ ದಾಗಿನ ಪೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್, ಬುಕ್ pages. That's what you have to remember. And by default, there will be 3 sheets in a workbook. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ಈಗ? 1 2 3. ಇನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ತಗೋಬಹುದಾ? ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಗೋಬಹುದು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್ ಟು 256 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಐಕಾನ್ ಐತಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದಂಗ ಶೀಟ್ 4, ಶೀಟ್ 5 ತಾನೇ ಬರ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿನೇಮ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ರಿನೇಮ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅನ್ನೋದು ರಿನೇಮ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ಬುಕ್, ವರ್ಕ್ಶೀಟ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್? ರೋ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಲ್ದಾಗ? ಏನ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು? either you can enter numbers or you can enter text. ಏನಾದ್ರೂ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಲೈಕ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅದ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯು ಯೂಶುವಲಿ ಎಂಟರ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಟು, see here, formula always starts with equal to symbol. Calculation ಮುಗೀತು, ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. One more important usage of Excel is chart. ರೈಟ್. ನಂಬರ್ಸ್ ಏನ್ ಅದಾವ ಅದು ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಟ್ ಬರ್ತಾವ. Okay, these are what different functions. So if you see here, this is how we use it. All the functions that start with formula start with equal to symbol. Sum into bracket a1 colon a5. Sum ಅನ್ನೋದು ಏನೈತಿ? This is the function which is used to find the addition. a1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್. a1 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಸ್ a1. ಕಾಲಮ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ರೋ ನಂಬರ್. ಅದು ಏನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಕಾಲಮ್ ರೋಸು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. a1 ಇಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಮಾಡಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲೇನೈತಿ a1. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಹೆಂಗ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್. ಹೆಂಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನಿಗೂ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರ್ತಾವಿಲ್ಲ, ಪೋಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ದಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್? D1. So that is how you can define the cell addresses. So a1 ಲಿಂತ್ರ ಹಿಡಿದು a5 ವರೆಗಿ, ರೈಟ್, ಏನೇನ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಅದಾವ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ದಾಗ ಏನೇನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅದಾವ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ್ಸೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಮುಗಿದ್ ಬಿಡ್ತೈತಿ ನಮ್ಗೆ, ರೈಟ್. And these are all the commonly used functions: sum, average, count, max, minimum. Okay, chart ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Graphical representation for your numeric data. Okay.
There are different types of chart: area chart, column chart, pie chart, line chart, donut chart. Right. So these are what XY scatter chart, different types of chart, and you are already familiar with. So this is what the sample for the chart. This is the line chart, pie chart, column chart. Chart ಎಲ್ಲ available ಅದಾವ ಖರೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಚಂದ ಕಾಣ್ತಾವಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಲೈನ್ ಹಾಕೋ ಇವತ್ತು ಸರಿ ಕಾಣೋದು, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತಲ್ಲ. Every chart has got its own specific purpose. So what is your purpose? Based on that, you have to select the type of chart. Okay. In percentage wise ತೋರಿಸೋದಿತ್ತು ಅಂದ್ರ you will go for pie chart. ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ತೋರಿಸೋದಿತ್ತಂದ್ರ ಕಾಲಮ್ ಚಾರ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ತೋರಿಸೋದಿತ್ತಂದ್ರ ಲೈನ್ ಚಾರ್ಟ್. ಸೊ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್, ಬಟ್ ವೆನ್ ಟು ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, these are the other types of charts, and next we'll see MS Paint. Paint ಏನಿದು? What this software is used for? Painting purpose. ಏನ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? Okay, for painting purpose or for graphical purpose, there is the one more software called as Photoshop. Photoshop is quite advanced version of this paint. Paint ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನಾವು ಬ್ರಷ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವಲ್ಲ, so it is like that. When you want to do some advancement, shades ಹಾಕೋದೈತಿ, layers ಹಾಕೋದೈತಿ, ಅವಾಗ you will go for Photoshop. And one more thing, important thing about Word, Excel, PowerPoint, I want to tell you the file extension for each of these files. Microsoft Word gave file extension in it .doc or .docx. Okay. ಆಮೇಲೆ Excel ಗೆ .xls, PowerPoint ಗೆ .ppt. Likewise, Paint ಗೆ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ .bmp, bitmap paint. Okay, this is what is called as toolbox. Toolbox ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವು ಏನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವ ಇವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ತೆಗಿಬಹುದು. ಇವು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಟೂಲ್ಬಾಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು. Okay, so these are the different options present in the paint. So dotted rectangle ಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಪ್ ತಗೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ rounded rectangle, polygon, line, curved lines, so text. All these are the different options present for drawing your painting. Okay, so ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದು you should know it. Eraser ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? Eraser, it's very simple. Pencil tool, using pencil you can draw. Eyedropper tool, this is very important. Say for example, one color ಯಾವ್ದೋ select ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹುಡ್ಕ್ಯಾಡ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. The same color when you want to apply to some other area, ಅವಾಗ ಇದು eyedropper tool use ಮಾಡೋದ. You have to go to the place where you want to catch. Dropper ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಸಕ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕ್ತೈತಿಲ್ಲೋ. Exactly the same color it will take and it will insert it at some different location. So ಯಾವ tool ಎದಕ್ಕೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So this is what the explanation for each of the tool given. Okay. Which of the following is the basic software of MS Office? Word, Excel, PowerPoint, Access. Okay. What is the file extension for Excel file? Excel ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಡ್ರಿ. Excel ಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ? Excel Word ಗೆ .doc or .docx. Excel ಗೆ .xls. To undo the last work, we have to use which of the following window shortcut key? Control P, U, A, W. Control Z. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ. Cut, copy, paste, undo. Cut ಗೆ ಏನೈತಿ? ಕಟ್ ಮಾಡಕ Control X. Copy ಗೆ Control C. Paste Control V. ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತದಾವ. Okay, these are what other sample questions that might be asked.
And, this is the further reading if at all you want to explore little more. So this is about our third bit. So internet applications again a quite generalized topic. Internet ಅಂದ್ರೇನು? Interconnection of network. ಎಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ದೂರಿನೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅದಾವ, whether it is limited to our university or Bijapur or throughout world, right? ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸೊ based it is not based on any geographical location. Worldwide use ಆಗುವಂತ ಸಿಗ್ತೈತಿ. Okay, so that is what the internet. So there are different types of internet connections. One is dial-up, the second one is the broadband, and third is the wireless. So everyone nowadays in the campus, you all are using Wi-Fi. So no need to tell this. Dial-up connection ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಮುಂಚೆ ಇತ್ತದ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮೋಡೆಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಲೈನ್ ಬಂದ ಆ ಮೋಡೆಮ್ ಹಾಕಿ ಅವಾಗ ಅದು ತಿರ್ಕೋತ್ ಕೂಡ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಈಗ ಬರ್ತೈತೆ ಆಗ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂಡ್ತಿದ್ವಿ. ಫುಲ್ ಸ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲ್-ಅಪ್ ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಮ್ ದ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್. ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಅದಾವ. ಲೀಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಡೋದ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತು ಏರ್ಟೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಅದಾವ. If you take that, that becomes the example for your broadband. There are many like speed for this broadband 30 Mbps to the 100 Mbps, 300 Mbps. Based on the speed, they will charge you monthly charges by yearly charges. So speed is ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾ, naturally you have to pay more, right? So dial-up it is the slowest connection. Broadband is the fastest connection, but it is wired one. ಆಮೇಲೆ wireless ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಕೈತಿ, ಸೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನೈತಂದ್ರೆ URL ಅಂತ ಕರೀತಾರ. URL ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಲೊಕೇಟರ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ URL ಫಾರ್ ದ Women's University? www.KSAWUV.ac.in. ಸೊ ಇದು ಏನೈತಲ್ಲ .ac.in ಪ್ರತಿಯೊಂದರದ್ದು ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಐತಿ. ವಾಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, .com ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ gmail.com ಅಂತೇಳಿ ಅದಂದ್ರೇನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರ .gov, ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರ edu, ಮಿಲಿಟರಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ MIL, .net ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. .in ಅಂತ ಐತಿ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್? ಇಂಡಿಯಾದಾಗಿಂದದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್. AC ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಐತಿ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ AC. ಸೊ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿದಾಗಿಂದ ಐತಿ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. So see, this is what the short forms for different countries. .in stands for India, AU for Australia, FR for France, NZ New Zealand, UK for United Kingdom. Fine. So based on your website address only, you will come to know many of the information. Okay. ISP ಅಂದ್ರೆ internet service providers. ಯಾರು ಅದರ internet service providers? ನಿಮ್ಮ ಸಿಮ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ಅಷ್ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿವನ್ ನೋಸ್ ದಿಸ್. ಏರ್ಟೆಲ್, BSNL, ಜಿಯೋ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದವ? ಓಕೆ, ಯು ನೋ ದಟ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ISPs. ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಆತ ಅವ್ರಿಗೆ. Okay, so let us see what are the other terminologies related to this internet. So the very common is www, which stands for World Wide Web. So information throughout web page andrena. The page that is displayed on the internet is web page. Website andrena. Website andrena. What is the difference between web page and website?
Right. Website is a collection of such different web pages. ಅದ್ರಾಗಿನ ಒಂದು ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೇಜ್ ದಾಗ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ LAN, MAN and WAN. LAN ಅಂದ್ರೇನ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೇನ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೇನು ಸಿಟಿ ಒಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ MAN. WAN ಅಂದ್ರೇನು ನೋ geographical limitations here. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಾಗಿ. If that is the case, my question is ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಬಂಧ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ LAN, MAN or WAN? For internet, WAN is used because we are accessing information anywhere from anything like throughout the world we are using it right from here. So that means naturally WAN is used for internet. This might be asked in the examination. Okay, my question is, say for example, if I interconnect all the computers in women's university, whether that is going to form LAN, MAN or WAN? Right, local area network. Okay, next topic is search engine. What do you mean by search engine? The browser that lets me to search something. LA website ಒಳಗಡೆ search ಅಂತ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, that is called as search engine. Which is the famous search engine? ಏನ್ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಗೂಗಲ್ ದಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. Not even typing, even voice works, right? Okay, so these are what other search engines. Next is the email. What is email? Email ಅಂದ್ರೇನು? Sending and receiving the messages electronically. Electronically ಅಂದ್ರೇನು? Through computers. There are two different types here, sending email and sending message. What is the difference between these two? When you can send a message through WhatsApp, right? What is the difference between email and message? Like it's based on the different options available. Both are used for the communication itself. So email ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನೇನು ಕಳಿಸಬಹುದು? We can send text, ಮತ್ತೆ videos, audio, documents. So everything is possible using email. ಆಮೇಲೆ email ಒಳಗಡೆ the same email, can we send it to multiple people? Yes. ಕಳಿಸಬಹುದು. Fine. Okay, these are all the different options present for the email. So this is how your inbox looks like. When you want to send a mail, what you have to do? You have to click on this compose. ಆಮೇಲೆ ಇದು 2 ಅಂತ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಏನು ಬರೀತೀರಿ? You will write the address, email address of a person whom you are sending. And there is one more option here, CC and BCC. CC ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Carbon copy. Carbon copy ಅಂದ್ರೆ the same email ಮತ್ತೊಬ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸೋದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ CC. BCC ಅಂದ್ರೆ black carbon copy. ನಾ ಯಾರಿಗೆ ಕಳ್ಸಾತೀನಿ BCC ಒಳಗಿನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಲ್ಲ, secretive ಆಗಿ ಕಳಿಸ್ತಂತೇವಲ್ಲ. So that is BCC. The question might come, difference between CC and BCC. If you want the email recipient to be hidden from others, ಅವಾಗ CC ಬರುತ್ತಾ BCC ಬರುತ್ತಾ? BCC, that you have to remember. ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಏನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಐತಿ ಇದು ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳ್ಸೋದು ಅನ್ನೋದು ಹಾಕ್ತೀರಿ. And this is what you will write the text that you want to send. ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು? Send. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಐತಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಇದು ಪಿನ್ ಟೈಪ್ ಐತಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಯಾವ ಟೈಪ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತಾ? ಎಕ್ಸೆಲ್. Can I attach Word file with this email? Yes. You can attach any type of file. Word ಇರ್ಬೋದು, Excel ಇರ್ಬೋದು, Paint ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ PDF ಇರ್ಬೋದು. PDF everyone is using, so knows that. So audio ಇರ್ಬೋದು, video ಇರ್ಬೋದು, any type of file can be attached with this. Hope you are following me. ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತಾತಂತ ಕೂಡಲೇ ಶಾಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. Okay. And what is this written over here? Inbox. Inbox ಅಂದ್ರೇನು?
ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ you will just click on inbox and you will get the set of emails that you have received. Okay, that was all about the email. Short ada muddinu, so we will wind up for the issue. Okay. Which of the following is not an email service provider? Hotmail, Gmail, Yahoo Mail. Email service provider. Email service provider ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮುಂದೆ gmail.com ಆಮೇಲೆ yahoo.com ಇರ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ bing.com ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. Bing it is a web browser, search engine ಇದು. Bing you might have seen that. ಜಾಸ್ತಿ ಬಾರಿ ಸರ್ಚ್ ಕೂಡಲೇ Bing ಬರಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. Which of the following fields of an email hides the identity of recipient? BCC. Junk email is also called as crack, spoof, spool, spam. Spam, right? Okay, so this was all about your internet applications. Next ಇರೋದು ನನ್ಕಿನ್ ಚಲೋ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇವಾಗ. Maybe it is Nudi, I guess. Okay. Why this software is used? Nudi software ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಕನ್ನಡ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So is it open source or do I need to purchase it? Open source. Okay. Who has developed this, Nudi? It is developed by Kannada Ganaka Parishad, a non-profit organization, NGO ಅಂತ ಏನಂತಾರಲ್ಲ ಅದು. So this might be asked in the examination. Nudi ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಯಾರು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೆನಪಿಡಲ್ಲ. So this is developed by Kannada Ganaka Parishad. So it is a open source. Anybody can freely download it and you can install it and you can use it. Can we use Nudi software in Microsoft Word? ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Nudi ಸಂಬಂಧ in software ಇರ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. You can use it in Microsoft Word as well. Okay, there are two types of font called as true font and Unicode font ಅಂತ ಐತಿ. So true type font ಅಂದ್ರೆ ಏನು? True type font is the one whose appearance is same on the screen and after print out. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? True type font ಅಂತಾರೆ. So ಇದು ಟೈಮ್ಸ್ ನ್ಯೂ ರೋಮನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಏನದಾವ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟ್ರೂ ಟೈಪ್ ಫಾಂಟ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫಾಂಟ್ಸ್ ಹಂಗ ಅದಾವ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ತರ ಕಾಣ್ತಾವ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ತರನ ಕಾಣಕ್ ಚಾಲು ಆಗ್ತಾವ. So those are not examples for the true type fonts. Okay, so actually Nudi ಸಂಬಂಧ ಏನಂದ್ರ, Nudi ಆನ್ ಮಾಡಾಕ ಆಫ್ ಮಾಡಾಕ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ದಾಗಿಂದ ಯಾವ್ದ್ ಕೀ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ? Scroll lock. Scroll lock key, it is used to make the Nudi software on and off. Scroll lock on ಇತ್ತಂದ್ರ Nudi on off. Scroll lock off ಇತ್ತಂದ್ರ Nudi is off. Okay, so scroll lock, it is used for making the Nudi software on and off. Okay, that was all about Nudi software. So important is the digital repositories. So what do you mean by digital repository? The collective source of information kept at one place under one website address, right? So that is called a, so like if it is not a digital repository, we can call our repository of your university's library. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಗ್ತೈತೆ ನಮ್ಗೆ, ಬುಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ದಟ್, ನಿಮ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಡಿಜಿಟಲ್ ರೆಪಾಸಿಟರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್. NRO
and Diksha. This NROER, it is the National Repository of Open Educational Resource. So what it is a repository of resources that can be used by teachers in the teaching and learning process. So what you have to remember here is the expansion for NROER. With the expansion and growing National Repository of Open Educational Resources. Okay. And Diksha, it is a digital infrastructure for school education. This is what the long form for Diksha repositories. Okay, digital infrastructure for school education, and this is an initiative of National Council of Educational Research and Training, that is the Ministry of Education, Government of India. Okay, so these are what the few of the important points that you need to remember. And there are for your syllabus there is a webinar platforms. You might have used each of these during pandemic, I guess, right? So ಯಾವ್ಯಾವದವ Zoom ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೆಬ್ಎಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಇರ್ಬೋದು. So there are variety of such platforms that can be used for online video conferencing. So if these are so many availability, what is the difference? The difference is in terms of number of users that can attend that meeting at the same time, its cost and its quality. Okay. So other base male, there are few of the other things like whether Zoom has a free version. Yes, all of these has a free version. That is why they are getting so many users. Free ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಫ್ರೀ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು, 15 100 ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲ್ಲ, 100 ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಸೊ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಇಟ್, the more personal data of our they will get it. So that is what they are earning money out of it, right? So Zoom, that maximum participants is 100. Screen sharing is possible, whiteboard is there, and meeting recording is possible, and encryption is not possible. Okay. So data ಏನು ಇರ್ತೈತಿ, that is not in the form of encrypted version. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ that is in the original form. So that is what it is. The different webinar platform, that is Microsoft Teams, Google Meet, Skype, WebEx, and one more is BlueJeans. Anybody knows any other platform other than this? Teachment. Go to meeting. Go to meeting. Martha? Okay, so Teachment, it is a best platform, I guess, wherein video conferencing is possible, and even assessment is also possible. Sharing of notes is also possible. Many of the teachers and students are using that nowadays. Okay, this was a short presentation on this. The last bit of computer literacy is Karnataka state government projects. Okay, so what are the different projects that you would be studying for this, but don't stick on to only these, okay? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೊಟ್ಟರ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಮ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ದಟ್. ಮಾಹಿತಿ ಸಿಂಧು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, STF and TALC. So these are the different digital initiatives of government of Karnataka. So these are all the objectives of Mahiti Sindhu, to gain the computer education and understand its application. So it is basically intending to the students, and when it comes to the teachers awareness and teachers learning, we have this task, that is technology adapted learning program. So it is a huge bunch of modules wherein they will be teaching you how to use these different digital devices and take the data from your mobile and use it in your laptop. So ಅವೆಲ್ಲ ಏನದ, like everyone wants it. Like whenever you take a pic of anything, mobile ದಾಗ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ದಾಗ ಎಲ್ಲಾರು ಹಾಕೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ you need to take that from your mobile and you have to transfer it to your laptop. So
So hang ಮಾಡ್ತಾರಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, so regarding that you have everything. So Mahiti Sindhu, it is the one which is for education and computer education and its applications. And these are what the special features of Mahiti Sindhu project. And this is the another project of Government of Karnataka, that is CALC. So the project CALC, it is the award-winning curriculum development project funded by National Science Foundation. It has produced materials for 3 semesters. We form calculus course that emphasizes on real-world problems, hand-on activity, real-time learning, teamwork, and high expectations of students. Okay, so the project CALC, it is developed by National Science Foundation. So the STF project, that is the subject teacher forum. So this is a forum wherein any of the teacher, if they have the doubt regarding anything, discussion forum idangidu, anybody can post the question and rest of them they will answer for it, and that is how the discussion goes on. And it is developed by the Department of State Education Research and Training Karnataka, that is BSCRT. Okay. So this is all about the STF project, and this is about the TALC, which is known as the Technically Adapted Learning Program. So this program, it has got nearly 17 to 18 modules. So which basically starts with connecting the digital devices like your mobile phone and your laptop or your desktop, and how to use it using the internet connection, using the Bluetooth dithering or Wi-Fi dithering, and the rest like you can share your presentation to multiple people using mobile itself. So this is what it includes. So it has started from 2016 and it is a project of 5 years, and it has been implemented for all the schools and PU colleges. So this was a short presentation, I can say, because much of the things are still remaining that you have to explore. Even though it is a 2 hours presentation, whatever we have covered, it is just a limited one. You need to explore many things. So with this short presentation, if there are any questions from your side, I am open for the questions. Girls, any doubt ಇದೆನಾ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? If you have any doubts, I am available here in the campus anytime you can come to me. Okay, thank you so much. If there are no doubts, I will wind up now. I doubt, but Thank you so much, students, for patience listening. And thank you, organizer Thank you, Salakno ma'am. sir, Thank you, ma'am. for giving me this opportunity. Thank you so much. just a minute. ಮೇಡಮ್ ನೀರು ಕೊಡು ಮೇಡಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀರು ಕೊಡಮ್ಮ. Good evening to one and all. I would like to present vote of thanks on the behalf of Karnataka State Akka Mahadevi Women's University, organizing the 10 days coaching on graduating primary school teachers, CET-Paper-I and TET. Fifth day of this occasion. Today's resource person, Assistant Professor Dr. Rohini, Bhusnurmath, Department of Computer Science, Karnataka State Akka Mahadevi Women's University. Thank you so much, ma'am, for your outstanding explanation about computer literacy and giving your precious time to us. On the behalf of all the aspirants, I would like to thank Dr. Prakash Chandraknamar sir for organizing this 10 days CET and TET coaching. Last but not least, I would like to thank all the trainee teachers gathered here. Thank you. Okay, thank you.